you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04 330 788 and 06 550 5500. Bringing wellness to your life. Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04 330 788 and 06 550 5500. Bringing wellness to your life. നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ആയുർ സൗഖ്യത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആസ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് പെയിൻ ആണ്. നെക്ക് പെയിൻ അഥവാ കഴുത്ത് വേദന, അതിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഞാനും ഡോക്ടറും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ പെനീന. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത്. ആർക്കെങ്കിലും കഴുത്ത് വേദനയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക. ഡോക്ടർ അതിനുള്ള പൊടിക്കൈകളും ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം 2 മുതൽ 3 വരെ. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, 04238249. Doctor, welcome again, and so glad that you're here. Last time we were talking about asthma. Yes. So this time our topic is actually most of the people are like suffering from that. Most of them, and I feel almost everybody once in a lifetime will suffer from the pain. Neck pain, Neck yes, pain for yes, sure. yes. So I just want to ask you, like for example, like most of them, like the life, because our lifestyle is like that. So. Yes. What is neck pain, like how it is causing? See, neck pain is generally, mild pain in the neck, which is often, accompanied with the stiffness or tightness of the muscles. There will be immobility, when you're rotating, there is stiffness, you will not be able to rotate completely. All of these symptoms together, club in as a neck pain. Mm-hmm. In neck pain, there are many things. It can be just a simple sprain of the neck. Or there is along with the radiation which can be related to the bone or the disc between the vertebrae. It's connected. It's connected. Yes. So there are a lot of things related to neck pain. Mm-hmm. So generally neck pain, we can tell it is a pain which is associated with the stiffness, tightness, and immobility of the neck. Okay. In Ayurveda also, if we consider, it is one of the Vata Vyadhis where the Vata lodges in the neck, causing the rigidity of the muscles, where it makes for it to, difficult to move. Yeah. It will be stiff. Yes, it will be stiff. And there will be radiation of the pain maybe to the shoulder or to the hand down. So the radiation will also be seen along. So that neck pain can cause it directly to the arm, like to the hand. It can generally come flow down towards the shoulder to the arm. It can come up to the fingers here. Oh, okay. So the neck pain can radiate down the whole hand, and it can either move back the lower back. Lower back. Okay. So it's mainly because of the sitting posture, or like how it can happen, doctor? Like causes, if you see, there are many like that. Most and very important is the posture what we sit. Yes. Every time we are sitting, we don't see that we are sitting straight or our back is straight. We don't notice. Always that. Like this. We are always bent. Whichever position we are comfortable in, we try to sit like that. But sitting posture affects a lot because sitting, most of the time, either the position while sitting or lying down, standing, this matters a lot, causing the pain. Yeah. Okay. If in case other reasons we see, while lying down or while sleeping, most of them have a habit of, keeping their arm under their, beneath their head, beneath their pillow. Like this we will be keeping it. This position is in a way okay. But if you have a habit of sleeping like this,
That is a very wrong practice. Which So they like have. like lying down and putting the No, hand. not the hand here. Okay. You know, they keep the hand like this and they sleep. Oh, okay. I got it. that It's is- like yes, sidewise and yes. all. Okay, yes. Okay, that is one of the very bad practice which they do, because you know there's a pressure on the shoulder and the neck that falls. Okay, this thing causes a neck pain. Like that wise, if you see, you know, when we are sitting for a very long time in front of the system, generally it is work related. Yes. Occupational stress Yes. is there, then work related it is there. We sit in front of the system for a very long time and we don't move. That, you know. Even I had happened that actually, because I went to the doctor also. And- because of the mouse, like, you know, we were Yes, using like this. yes. And you suddenly, sit in the same place. Yes. And the thing with the offices is, you know, the AC is very high, Yes, and we are cold. sitting under the AC. Even that causes the pain. Okay, these are the few. And with the lifestyle and, you know, the diet changes, this also, maybe we are not very unhealthy, untimely food we are eating. Yeah. This one thing also causes, you know, effect on the Neck. Unhealthy eating also it's there. Yes, definitely. Okay. So, like in this case, doctor, like what age group, like, you know, in your... See, age related, if you see, you know, arthritis sets in little later stages, maybe 35 plus, 40. These days, though, we are seeing very early arthritis. Yes. Okay, so age related issues, arthritis is there, or disc degeneration is there, where the pain, you know, tends to build up. Yes. Okay, this thing is there. And other than this, most of all, obesity. Yes. Obesity also causes pain in the, you know, in the back, in the neck, and all of these things. അമിതവണ്ണം നമ്മളുടെ ഒരു കഴുത്തിന്റെ വേദനയ്ക്കും നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ആയാലും നമ്മുടെ കഴുത്തിന് താഴോട്ടുള്ളതായാലും അമിതവണ്ണം ഒരു കാരണമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് പോസ്ചർ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പം നമ്മളൊരു ദിവസം തൊട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങിയാൽ പോലും നമ്മൾ ആരും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്തോറും നമ്മളിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോവുകയും അപ്പം നമ്മുടെ കഴുത്തിന് അത് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ മസിൽ സ്റ്റിഫ് ആകുകയാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റിഫ് ആകും തോറും മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റും നമുക്ക് നെക്ക് പെയിന് കാരണമാകും. അതായത് നമ്മൾ കൈ കാണുന്നതും കണ്ണ് കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വാരി തിന്നുകയും അല്ലാതെ നമുക്ക് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മുടെ നെക്ക് പെയിൻ ഒരു കാരണമാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So, doctor, obesity, like, you know, in this, like most of the, even I can see here, most of the kids are like overweight. So, how much like it can cause? See, overweight, in a way we can tell there is no much activity for them. Yes. Okay, and basically the spine, the lower limbs, all of these are little weight-bearing areas, what we can tell. So once there is too much of pressure on these areas and there is no much nourishment that has gone to the bones, or, you know, the disc, a vertebrae has disc that is called the shock absorber of the body, basically. Okay, they take in a lot of pressure, and, you know, any jerk, any sudden jump or anything that happens, that take in all the pain, like, you know, generally any vehicle has a shock absorber. Yes. Any sudden break, it controls the, you know, the jerk what it gives to the vehicle. Similar way our spine acts like that in our body. So once that is not nourished and overweight, you know, of the body is causing trouble to that, obviously the pain which comes to the body will be more, because there is no nourishment to the bone, there is no nourishment to the disc. Yes. All of this will cause more of pain to the body. Okay, so it's mainly like, you know, we have to add some exercise in our daily life and yoga. Regular exercises, at least, you know, and even generally, while to prevent neck pain, while you're sitting, working also, try little, you know, stretching your back or rotating your head, neck. This thing will keep the muscles little relaxed, and spine will also not have so much of, you know, stress. And the pain will reduce with that, and we can a little prevent the pain also. Yeah. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം 8-9 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എഴുന്നേക്കുക, നമ്മൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കൊടുക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈനായാലും നമുക്ക് ബാക്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പെയിൻ മാറ്റി നിർത്താമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ജോലി തിരക്കാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എത്ര ജോലിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുനിയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈയും നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാതെ
കഴുത്തൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കുക, കൈയൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മളോട്. So doctor, like what are the symptoms, like how you will come to know that it's severe or it's a starting stage, or the person who will come to you, like how, in what stage they are coming to you actually? Generally, related to Ayurveda, people come at the very end stage. Yes. But generally, in the beginning when we have to see the pain, it starts with discomfort. There is some mild discomfort in the neck area. There is little stiffness where you're difficult to move, like this. But there are few episodes of pain where it can reduce down in a day or so. But once you see that it is not, you go ahead, you see that the pain, if it is a persisting pain, the pain is continuing to go. There is any radiation that is coming down the hand, this thing will be there. And there is too much of stiffness which you cannot move. It leads to headaches. Headaches will start, there will be headaches. There will be the pain coming down to your hand, to your fingers. There will be numbness in your hand, there will be tingling sensation. All of these sets in once the pain starts increasing. Okay, and once the bone is starting to affect, it causes much more difficulty, where the pain, the stiffness, the tingling sensation, it will be very difficult in using your hand also. You can't lift anything. Whichever the side the pain is going down to, you will not be able to lift that side of the hand. So the pain, these are the conditions we generally see, because in the beginning it is only just the discomfort or the stiffness or pain, persisting pain that is continuously there. These are the beginning symptoms. But later on, the radiation, the numbness, the tingling, all of this sets in slowly. It will come slowly. Yes. Okay, നമുക്കിപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കഴുത്തിന് ചെറിയൊരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കുള്ളവർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അത് ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ വേദന കൂടി വന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഫിംഗർ വരെ വരുവാണെങ്കിൽ, കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കൈ മരവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തൊട്ടാലൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ബോണിനെ കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം. So doctor, I just want to ask you, like, what can happen, like, if neck pain is left untreated? Neck pain left untreated, there are lot of discomfort which will be there throughout. Okay, there are few neck pains which completely go without any treatment. Okay, some episodes which completely go, like due to like our exercise or something. Regular exercise, it will go. But there, if in case the neck pain continues to be there more than 3 days, it is very much required to be tested and consulted. Okay, because this numbness, tingling sensation, the burning sensation of the hand, all of these symptoms what we feel are neurological deficit symptoms, which will make the pain permanent. Okay. And once there is this lack of pain is there is tingling sensation, this will indirectly lead to loss of sleep. Okay, because you are not comfortable, you will not sleep. Okay, loss of sleep will be there, and this loss of sleep can cause headaches, hypertension, anxiety. All of these issues will set in slowly. Okay. സോ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് കഴുത്ത് വേദന, അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കഴുത്ത് വേദന വന്നിട്ട് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളത് ഈ വേദന കാരണം നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതപ്പോൾ തലവേദനയിലേക്ക് മാറാം, അതല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കഴുത്ത് വേദന കാരണം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വേറെ പല രോഗങ്ങൾക്കും നമുക്കത് കാരണമാകും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നെക്ക് പെയിന് കാരണമാകുന്നു നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ആയുർവേദത്തിൽ അതിനുള്ള പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഡോക്ടറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്ത് സംബന്ധമായ കഴുത്തിന് വേദനയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് താഴോട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ടോ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേദനയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ അതിനുള്ള പൊടി കൈകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. So doctor, like in your
like hospital, is in your Ayurveda. So what kind of treatments you are suggesting to them? Like for example, one person is coming and complaining that okay, the neck is paining from there and started coming down. Radiation. Yeah. So what is the first step you are taking? See, generally with neck pain, I would suggest nasya. We put medicated drops in the nose. Yes, yes. This is one of the Panchakarma procedures, a detox procedure also, which is very good for the neck pain to reduce. Okay. That's actually for the headache also it's good, right? Headache also it is very good. Yes. Headache also, usually nasya is one of the things which, shoulder above area, there any deformity, any pain, it is very good treatment. Okay, starting nasya, we can next go, abhyanga we tell, oilation, just applying of the oil and anything, along with the kiri. Kiri, almost everybody understands. Everybody it's a pouch knows. kind of thing. Because which now, we use. I think from our UBL viewers, obviously, like they know about Ayurmana, Ayurveda and Panchakarma Center because they all are coming there to do the Abhyangam. Yes. And Abhyangam actually we are getting good Very feedback. good relief. Because even after visiting there, people are coming, they're calling us and telling us like, they're getting good treatment and everything. Actually, this Abhyanga and Kiri, all of this, help in reducing the inflammation, the stiffness which has come in the muscles. Yes. So that is one of the It will loosen up, right? Yes, Yeah. the whole body, I can tell, it will relax. Generally, the pain is one of the, when muscles get tensed, the pain comes. With Abhyanga, Kiri, all of this, what happens is the muscles relax. So automatically the pain comes down. And for Griva Basti, there is, for neck pain, there is a treatment called Griva Basti. Griva Basti. Yes. Okay. In this, what happens is, we build a wall kind of thing around the neck and warm oil is poured into that. Okay. And the oil is kept there for some time. So there is a pain, there you will put that. Griva, when there is neck pain, we build around the neck area. Okay. So this thing we do. We build a wall kind of thing, we pour hot oil into that. This oil, what happens is generally helps to increase the space between the bones. Okay. Okay, it nourishes the disc, between the bones, and this helps in reducing the pain. And this is very good for the neck pain. And it introduces down the radiation also that is happening generally with the Griva Basti. Okay, so first is Nasyam only. First is Nasya. Okay. ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കഴുത്ത് വേദനയായിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നസ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. നസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോസിലൂടെ ഇറ്റ്സ് ഓയിൽ, റൈറ്റ്? It's oil drops. സോ അത് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നസ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന് മേലോട്ടുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തലവേദനയ്ക്കായാലും നമ്മുടെ നെക്ക് പെയിൻ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നസ്യം. നസ്യത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഭ്യംഗം ചെയ്യും. അഭ്യംഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാം, നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി മസാജാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യും. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ചൂട് എന്താ പറയുക, ഒരു എണ്ണയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് നമുക്ക് കിഴിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഭ്യംഗം. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നെക്ക് പെയിന് വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കിൾ പോലുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ നെക്കിൽ മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് what actually ഗ്രീവവസ്തി എന്നാണ് അതിന് പേര് പറയുന്നത്, ഗ്രീവവസ്തി. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നെക്കിൽ സർക്കിൾ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് കുറച്ചു നേരം ആ നെക്കിൽ അത് വെക്കും. വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെക്കിനുള്ള പെയിനും റിലാക്സേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So how long it has to be done, doctor? A full duration, if you go, it will take around maybe 10 days or 12 days of treatment, where we start with Nasya, then we go ahead with the Kiri treatment, and at the end we give the Griva Basti. So that is mostly nourishing. We are nourishing the bones, so that we do at the end. So maybe approx we can tell around 10 to 12 days of treatment. That should help them in reducing down the neck pain, the radiation or whatever their so symptoms it can are. like in a way like it can literally help us to get rid of that pain. Get rid of the pain. Okay. So what are the types of neck pain, doctor? See, the types of neck pain, if you are going in, there are different types of neck pain, where from the mild to the severe what we go for. Yes. Okay, it can be just a muscle sprain or a muscle pain, which we tell, just maybe a twist or turn that has caused the pain. That will subside very fast in the case. But the next comes the spasm of the muscles, where the spasm, there is long straining of the muscles, there is too much of stress building up. There is a spasm which actually can be felt, hard stiffness when they are doing. There is stiffness of the muscles. The knot will be there, back. Yes. So this is spasm of the muscles which we see. And then comes, kind of headache that builds up in back of the neck, where, the neck and the head is connecting, the joint which is there.
that place Pain the will come starts. and go like that? Yes, the pain will Oh. either come and go, it will be like that, or it will be some discomfort or irritation which will always be there behind the head. It can cause because of stress also? Yes, very definitely. Definitely because of the stress, it will be there. സ്ട്രെസ് വലിയൊരു കാരണമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡി അത് ആക്ച്വലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് പോസ്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് നെക്ക് പെയിന് കാരണമാകും, നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കും തോറും, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നമുക്ക് തലവേദന, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബാക്കില് നമുക്ക് കഴുത്തിനോടും നമ്മുടെ തലയോടും ചേർന്ന് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ വേദന വന്നു പോയി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഠിനമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ അതിനുള്ള സ്ട്രെസ് റിലീഫിനായാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അതാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ശരിക്കും, നമ്മുടെ മസിൽസിനെ ബോഡിയെ നമുക്ക് കാം ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആയുർവേദ. So I was telling them actually Ayurvedam is like, it helps to relax our body. Yes. It makes us light. See, Ayurveda defines only telling that it will heal your body, mind and soul. So it definitely acts on the whole body, which will change your lifestyle, diet, everything which keeps the body healthy. Healthy, yeah. സോ എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. 04238249 ആണ്. 04238249. ഞങ്ങൾ 3 മണിവരെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കഴുത്ത് സംബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ വേദനയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ ഇഫത്തിനോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, doctor, so what are the tests we are doing to diagnose the neck pain? Clinically, when the patient comes, so if in case it is just a spasm or anything, we can feel, the stiffness in the muscles that when you see that, you will identify. Not exactly or touch seeing, touching. Yes. Touching basically. Feel it actually. Either, there will be little tenderness also, on touch there will be pain. These things we can see, or their movement generally. Yes. The range of movements what they have, that we can check. And leaving this to the bone and all of this, we have to see. We have X-ray, MRI, CT scan. Yeah. There's myelogram what they do. This thing is just like CT, but they have a contrast along with the CT and they do. Okay. And there is this electromyelogram what they do. This is to check the electricity of the muscles we tell. To function, how the muscle is active, Okay. what is the strength that is having. Okay. All of this it can have tested. Okay. From these tests we can actually know where the exact problem is. Pain and problem. Pain Okay. and problem is. See, the pain can be from different area also. We tell referred pain. It can be, sometimes gastritis causes pain in the neck. Or there will be some sprain in the hand or lower back, something that is referring the pain to the neck. Back pain can cause to neck pain? Back pain can cause the neck pain. Or it can be, they have a heart problem or they have too much of cough. All these can cause neck pain. These are referred neck pains. So if in case the symptoms are hidden and not too much shown, so these tests will let us know if in case it is exactly the pain in the neck or it is somewhere related to other parts of the body. So you will get the root cause, like where it Yes, is exactly yes. the pain is coming. So these tests are helping us to find. Okay, so the ഓക്കെ, അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം നമുക്ക് നെക്ക് പെയിൻ ആയാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റേ ചെയ്യാം, MRI, CT സ്കാൻ, മെലോഗ്രാം, ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെക്ക് പെയിൻ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് വരാം. ചിലപ്പോൾ നടുവേദന ഉള്ളവർക്ക് നെക്ക് പെയിൻ വരാം, ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് വരാം. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റ്, അത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്ക് പെയിൻ വരാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് പെയിൻ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് സഹായമാകും. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. So doctor, what are the any kind of home remedies you can suggest for this kind of, suddenly you're getting a neck pain in the night, for example, like you told, like we'll be sleeping like this, yes. So we cannot move the hand after that, because we'll be going to deep sleep. So in that kind of thing, like what if while sleeping also, do we need to really keep our pillow, or we can sleep with pillow or without pillow? See, sleeping I would suggest with pillow, without pillow. There are different situations like that. Yeah. See, for few, sleeping without a pillow will help a lot. And these are basically the ones who sleep on their stomach, We have a habit of sleeping on the stomach. Yes. If in case for them they have a neck pain, they can try sleeping without a pillow. But people who have a habit of sleeping on their back straight or on the sides,
for them pillow is required. Okay. Because once they are sleeping without a pillow, it kind of builds a tension in the neck area and the pain will increase. Oh. So it's better to sleep with the pillow for them. Okay, and pillow also has to be proper, not very hard, not very thick. Not very high also, no? Not very high also. When you're sleeping on a pillow, you should see to that you're sleeping straight. Okay, generally the pillow is here and your neck falls, the body should come straight. Yes. Okay, that Not thing has to like happen. this. Yeah. Yeah. It should not be very cross, it should not be very high, or your neck is very low and your shoulder is high. All that should not be happen. So that has to be seen while using the pillows. So pillow is required, like for the people who is sleeping straight on the and back, side. on the back, on the side. Pillow is required. പില്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് തലേണ വെച്ച് നമുക്ക് കിടക്കാമോ, അതായത് ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് നെക്ക് പെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തലേണ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമന്ന് കിടക്കില്ലേ, നമ്മുടെ വയറ് ഇങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നെക്കിന് ഇഷ്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേണ വെക്കണ്ട, തലേണ വെക്കാതെ കിടക്കാം. കാരണം നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആകും. പക്ഷെ അതല്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, സൈഡിൽ കിടക്കുകയാണ്, അവർക്കൊക്കെ പില്ലോൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ മേക്ക് ഷുവർ നമ്മുടെ പില്ലോ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് പതിഞ്ഞതല്ല, ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും അല്ല, എന്നാൽ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പില്ലോ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പില്ലോ മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്ത പില്ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. So doctor, like how can we prevent this neck pain? Like how much, like how can we do that actually in our daily lifestyle? Actually, how it is here. Lifestyle is very bad. The first and foremost what we can do is our posture correction. Yes. Okay, be conscious of how you're standing, how you're sitting, how you're sleeping. This one thing is very important for avoiding the neck pain. Even standing also we need to be. Even standing. See, not everybody, but few people when they are standing, they have a habit of bending and standing like this. They have that hatch on the back. Yes. So that is very bad for the neck also. That thing we'll have to see that we stand straight. And another one thing is we don't notice that we don't stand on both the legs. Okay, we put pressure on one of the neck, we bend and stand. So all of that now has also to I'm be sitting still. like I'm giving So that has to I'm be giving seen. that full weight to this side, and Yes. after some time this part will pain. Yes. Yeah, that's true. So actually. that has to be seen. Posture is one of the things. And then we go on to the lifestyle and the dietary changes what we can add on. Try making the life little less sedentary. That will help, keeping the body healthy. Okay. Avoid acidic, processed or frozen food, which generally commonly we all of them use. Okay. Try reducing that, it will help. Okay. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് അസിഡിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഫ്രോസൺ ഫുഡൊന്നും ഒരുപാട് കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു പരിധി വരെ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നെക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരുവിധം പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. 0423824991 എന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ, വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കം ബാക്ക്. Ayurvedic brought to you by Ayurmana, Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. Ayurmana, Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai and University Road, New Muvela, Sharjah.
life, it's now or never. But I ഈ ടൈപ്പ് കളികളൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരടിപൊളി ഗെയിം ഷോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരികയാണ്. അതും ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം UBL HD-യിൽ കളിക്കണം. Kadikalam, gift sponsored by Oscar Cinemas, the world of entertainment, Sharjah, Abu Dhabi and Alain. Arus Al Khalij, Auto Accessories and Upholstery LLC, Almanak Road, Sharjah, Metropolitan Saloon, Safari Mall, 2nd floor, near Kids Play Area. Sea Brill Restaurant, Damascus Street, Al Qusais, Dubai. Order now 0434645223. The finest destination for barbecue fish in Dubai. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04330788 and 0655055500. Bringing wellness to your life. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആയുർ സൗഖ്യം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ. ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ നമുക്ക് 2 ബ്രാഞ്ചാണുള്ളത്. ഒരെണ്ണം ഷാർജ, ന്യൂ മുവൈല ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോഡ്. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ ഓരോരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് പെയിൻ ആണ്. നെക്ക് പെയിനും ആയുർവേദത്തിന്റെ അതിന്റെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. 042382491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. സോ ഡോക്ടർ, ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക്. So neck pain actually, like what age group normally like you can see more? These days we are seeing in middle age, young age people where we are completely into IT profession these days, sitting in front of the computers, working on laptops. All of these, generally, very commonly, it is the middle age group which are seeing now. And the overuse of mobile phone, mobile iPad. phone with no use. See, and mobile phone also generally we keep it down, we bend down and we use it. That is a very bad habit. That's what even I always see, even my son, like even the tap, he's always looking like this. So the neck is actually with the position these days with the young kids, when they're too much onto the phone and all of that, when they're bending down and sitting, it tends to change the curvature of the spine, which causes problem in the later ages, where they have too much of pain, nothing can be done. Because once the spine curvature is changed, there is nothing major we can do. Yes. Then symptomatic reliefs of the pain. If it affects the spine, then it's a problem. Yes. നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി കണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒന്നീ ഫോൺ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും നമ്മുടെ ഐപാഡ് ആയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വളയുകയാണ്. അപ്പം ആ നമ്മുടെ സ്പൈൻ കേർവ് ആവാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ലേ, ചെറുതല്ലേ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ് പോസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ അവർ എന്തെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിലും അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഐ ലെവലിൽ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴുത്ത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാടാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So doctor, how can in the lifestyle this is there, but how can we get rid of these? Okay, if a person is coming to you asking for the help for the spine, the pain is like severe. So what can be done in Ayurveda for that? Anyway, treatment is there. Lifestyle changes, diet, we will prescribe them basically what has to be done, what not has to be done. And most of all in their lifestyle changes, when they are sitting in front of the computer or anything,
try keeping, a system exactly in front of the eyes, in the level of eye the level, eyes, yes. which will reduce the strain on the neck basically. Okay, this thing they can do, and avoiding sleeping on pillows which are very hard and thick, or on the mattresses which are very old and kind of worn out mattresses. Avoiding all of this, the pain can be prevented a little. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പില്ലോ ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്ത പില്ലോ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പില്ലോ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പില്ലോ മാറ്റണം. കാരണം നമുക്ക് ആ ഓവർ യൂസ് ചെയ്ത പില്ലോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള പില്ലോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ദോഷകരം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്. കാരണം നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ നമുക്കത് ഭയങ്കര പാടാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഓവർ യൂസ്, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നാലും മൗസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ പോസ്ചറിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്ത്, നമ്മളിപ്പം ലാപ്ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ നെക്ക് പെയിനിലെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയാലും മൂവ്മെന്റ്, നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് എഴുന്നേക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Doctor, in a stage like people using collar, so how can why they are using that, for what situation it is? We tell whiplash, where there is a sudden jerk of the body, maybe in some accident or something, which causes pain in the neck. The bone will be affected. They just wear the collar to keep it stiff and straight so that it doesn't bend. For the problem they have, when the neck rotates or bends down, the pain will increase. The collar keeps the neck stiff and straight, where the pain will reduce. For these conditions, we start with Nasya. Nasya will give a very good effect. And carrying on with Kiri and Griva Vasti, what I mentioned, Griva Vasti will help a lot. Okay, that will reduce the pain, that will reduce the stiffness, and for sure they will not have to use the collar after the treatment. Okay. സോ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ കോളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ആ സ്റ്റിഫായിട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാനും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കോളർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നസ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനൊരു നമ്മൾ അഭ്യംഗം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുൾ ബോഡി മസാജ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കഴുത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആ സർക്കിളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ അവിടെ വിടും. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി Nasya and Griva Vasti. സോ ഗ്രീവവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അത് ചെയ്ത് കഴിയും തോറും പിന്നെ നമുക്ക് കോളർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഈ നെക്ക് പെയിൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കാം. And along with this, there are few, neck rotatory exercises, very mild, not more, neck rotating exercises that we can do, that will help. And a few yoga asanas. Yes. Okay. And yoga asanas are specifically to be started after, the neck pain is little reduced. Okay. Okay. When they have too much of neck pain, the asana might increase the pain. Yes. So better to reduce it by mild rotatory exercises and all of this, and then start asanas. Like there are few to name: Gomukhasana we tell, Bhujangasana, Konasana. All of these asanas, are very good for the neck pain. Okay. This thing will help. And after this, meditation we tell. Meditation generally relaxes the whole body. Okay. The pain is because of the tension in the neck muscles. So once we have this meditation, we relax the body. The tension in the neck muscles also reduce, and that will also tend to reduce the neck pain. സോ നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്ത്, നമ്മളിപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ യോഗ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു യോഗാസനം ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ മസിലൊക്കെ സ്റ്റിഫ് ആവുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഈസായിട്ട് നമുക്ക് ആ പെയിനൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്കിപ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പെയിൻ ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ആയാലും മെഡിറ്റേഷൻ ആയാലും നമ്മുടെ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ആയാലും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്കൊരു നെക്ക് പെയിനിന് ഒരു യോജിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. So any tips you can give it to them, doctor, to ease the pain, or how can they get rid of the pain? See, first and foremost, posture correction. Yes. Again, I will mention with that.
Okay, posture correction is very important. And the next we go for is hydrate your body well. When the body is well hydrated, it provides, nourishment to the disc space Yes. between the bones that will keep it nourished and strong. That will, keep the bones strong, and the pain can be prevented with that. Okay, and the next we think, again, with your sleeping, standing position, this thing. And once you're using the phone, try not keeping it down. At least Just keep it to put the, it straight. level up straight. Yeah. That will help. And at home when you're there and you cannot do much about it, a little warm oil application. Okay. Warm the oil. If you have olive oil at home, generally most of it Any- here, they will have olive oil Yes, at home. yes. Olive oil also is a very good, pain suppressant oils. Okay. So you can just warm that oil a little, and oil application on the pain area, that can be done. And after this, hot and cold water compression. That is, we have hot water bag at home. Yes. Okay. Alternatively, do a hot water compression and give a cold water compression. This thing is very good, in reducing the spasm or any pain in the muscle. So that will So help it's in pain actually reduction. olive oil only we have to use, right? Generally at home, generally any oil, if you have a painkiller oil, that is well and good. If in case no, you don't have any other oil, you have olive oil at home, even that you can use. ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലാണെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ചൂടാക്കുക, ഇളം ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്ത് യു ക്യാൻ മസാജ് ഇറ്റ് ഓവർ ദെയർ, റൈറ്റ്? Just application and mild rub with your hand will also do. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലായാലും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണോ പെയിൻ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും പെയിൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, കുറച്ചൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ചൂടുവെള്ളം, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമലി. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് മൈൽഡായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ പെയിന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So doctor, you will give any kind of medicines to them? Yes, internal medications also we give, which will generally help in nourishing, making their bone and muscles stronger. Yeah. And the pain reduction. So we with will this do that. oil, Actually, everything? when we are giving internal medication, we also give them oils that can be applied and done at home. Okay. And when I mentioned this hot and cold water compression, this thing has to be done in, a way where you'll have to actually keep a time limit of hot water compression, how much you're giving, cold water compression, how much you're giving. So generally you can just have a hot water bag, which you can keep for around 3 minutes. Okay. Okay. Then you remove the hot water bag and you put, a cold water. For cold water, you can just do a napkin or something. Okay. Just dip it in cold water, remove the water, and place it over the bag. Okay. Maybe for a minute. So total of 4 minutes. Okay. 3 minutes hot water, 1 minute cold water. Okay. After putting the oil, right? Yeah. Okay. ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ നേരം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളം, അതായത് നമ്മുടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗിലുള്ളത് വെക്കുക, 3 മിനിറ്റ് മാത്രം. അതിനുശേഷം ഒരു നാപ്കിനോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുക 1 മിനിറ്റ്. ടോട്ടൽ 4 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമാണ്. 3 മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളം വെക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരു നാപ്കിനോ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് 1 മിനിറ്റ് വെക്കുക പെയിനുള്ള സ്ഥലത്ത്. This thing actually helps in, reducing the spasm, and the pain actually subsides very fast with that. Oh, okay. And after this mild rotatory exercises, just turning your neck around, all these will help. Okay. There are, few yoga, not exactly yoga exercise I can tell, but these are, pressure building exercises on the neck, where you fold your hands, keep it behind your neck. Okay. Okay. Try pushing your neck with your hand and resist with your head. So like this you have to hold keep it. Okay. Keep it behind your neck. Okay. Okay. You push your Finger neck. has to be pressed that way. Okay. Push your neck, but resist it with your neck back. So this exercises, doing it regularly, maybe around 10 seconds every day, will help more than any other treatment will do, because you can completely avoid the neck pain with that. That's amazing actually. Like even before when we are using like for long time, then we can just like do this and do it. Yes. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, കാരണം ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിൽ വെക്കുക. ഈ വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം
വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 സെക്കൻഡ് മതി. നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ നെക്ക് പെയിൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത് വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് വേറെ അസുഖത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട. ഡെയിലി ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ വെക്കുക, റബ്ബ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വിരൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് പെയിൻ മാറ്റി വെക്കാം. Doctor, it's a great tip actually. I will also try that. Keep doing it. Because my work is also like 8 hours, 9 hours, like sitting, and we will not realize like how long we are sitting. Yes, correct. So it's really help actually. So I think every viewers like എല്ലാവരും കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു ടിപ്പ് ആവട്ടെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, അഥവാ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളം വെക്കുക, ചൂടുവെള്ളം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാണ്ട് 1 മിനിറ്റ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ നാപ്കിനോ എന്തെങ്കിലും പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. So doctor, like what other tips are there? Like any kind of other tips are there, like daily, like we can see daily. One to exercises I'm telling. Yes. You'll have to follow. Meditation, pranayama, these things to indulge in daily routine is a very good habit because this thing will cleanse the whole body in a way, relax your whole body. This will not bring up pain anytime. Yeah. So that thing to be followed every day and keep it regularly. Okay, and based on this lifestyle diet, I told you the changes what has to be avoided, but in case to eat, if you tell, take high fiber food. Okay. Okay, which will help in nourishing, and otherwise this nuts basically I would mention almond and walnuts. This nuts and milk in the diet. This thing what happens is it nourishes the disc. It provides the proteins which are required by the bone and the discs to be nourished. This will keep the bone nourished. So try regularly having these things in your diet. Okay. So that way it will help in that. Okay. ഫൈബർ അടങ്ങിയ ആഹാര സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ആഹാര സാധനങ്ങളായാലും നമ്മുടെ നട്ട്സ് ഒക്കെ, വാൾനട്ടും ആൽമണ്ട്സും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്സ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാൾനട്ടോ നട്ട്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൽമണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഒരു 2 എണ്ണം ആയാലും മതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോണിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കാനും നമുക്ക് ഈസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനായാലും എല്ലാത്തിനും. അപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം മെഡിക്കേഷൻ മെയിൻ ആണ് നമുക്ക്. അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കുക. ഡോക്ടർ, then another thing I just want to ask you, like the vitamin D. This is affecting a lot of people, right? Very much. Especially Indians. Yes. Especially Indians, because we ourselves don't expose to the sun directly. Exactly. Okay, we don't expose ourselves to the sun. We don't make time for it. To compulsorily tell, no, we have to expose the body to the sun. We need vitamin D. We don't concentrate on that. Yes. So that one thing affects a lot. Vitamin D deficiency, then pains in the body will also cause, too much of you feel like there's no energy in the body. Yes. You You're feel very tired. You don't get up fresh. Yes. All of these things will be there with vitamin D deficiency. Okay. So make time where you can generally vitamin D also early morning sun only, not the hot sun what we have now. Definitely Evening, no. 4 o'clock? That is also fine. Yes. That is also to an extent fine, but not a very hot one, sharp sun, no. Early mornings or evening setting sun, this one way will surely help. Yeah. Okay, so in the sun we go, that will help. Not we, I know, like others go, we will not go out like that. Early morning we'll be running to office and all, like that is all. That will we all have we so do. much of excuse actually for that. We have many excuses. We completely avoid. And in a way, if you tell, like the Western people have, they go on the beach, they lie down. All that we don't do, and we cannot do. That is definitely not with us. Not with us. So, but at least, try going out in the early morning sun or in the evening sun, where at least little maybe from the hands or from the face, whatever the body is exposed to the sun will definitely absorb vitamin D. Vitamin D. So make time for that. That is what is important. Make time for that. വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലാക്ക് ആവും തോറും നമുക്കത് പ്രശ്നമാകും. കാരണം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം, അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ വൈറ്റമിൻ ഡി നോർമൽ ഈസ് ഹൗ മച്ച് ഡോക്ടർ? 20 above is considered to be normal. 20 below is
very less. 20 is okay, fine, manageable, that will do. But below Hardly 20, people will have the no. Almost Indians, I can tell 99% will not have. yeah. Until and unless they are not on any supplements that they are taking, they will not be. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലത്തെ വെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടത്തെ വെയിൽ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സമയമല്ല, നമ്മുടെ വെളുപ്പിനുള്ള വെയിലും സൺസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൺറൈസിനുള്ള സമയത്തുള്ള വെയിലുമാണ് നമുക്ക് കൊള്ളേണ്ടത്. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലായാലും നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു വി ഹാവ് എ കോൾ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. ഹലോ. ഹലോ, ഹായ്. ഹായ്, വെൽക്കം ടു ആയുർ സൗഖ്യം. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്റെ പേര് നിസാർ എന്നാണ്. നിസാർ. അതെ. നിസാർ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറിനോട്. ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ രാത്രി ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നെക്ക് പെയിന്, പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടൊരു പെയിൻ അനുഭവപ്പെടും. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഉണ്ടാവും അത്. അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണോ? ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് പില്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 1 അവറോളം അങ്ങനെ ഒരു പെയിന് ഇതായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ, അതിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ? ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം എന്തായാലും. ഡോക്ടർ വാട്ട് ഈസ് കോളിംഗ് ഫ്രം ദുബായ്, നിസാർ. സോ ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് when he sleep, okay, after getting up half an hour he will be having that pain in the neck. See, this is one of the symptoms where the neck pain is beginning, the morning stiffness. Yeah. As the day passes by, neck. So what he is asking is like it's because of the pillow, or like how can he get rid of that pain? See, generally it is mostly because of the pillow the pain is happening, because maybe he is not comfortable with the pillow or the way he is sleeping. Okay, because that is why the pain is coming. The pain will reduce with early morning as soon as you get up. Mild rotatory exercises of the neck, slowly bend your necks towards the side, up and down movement of the neck, then rotating your neck all around. This thing, as soon as you get up, if he does this, the pain will, subside a little faster. Okay. Little faster. നിസാർ, ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേട്ടോ? കേട്ടു. അപ്പൊ പില്ലോ ഒരു കാരണമാകാം. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് മുന്നോട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക, സൈഡ് വൈസ് ആക്കുക, പുറകോട്ടാക്കുക. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സമയം ചെയ്താല് നമ്മുടെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആ പെയിൻ മാറ്റി നിർത്താം. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും പില്ലോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇസ് ദർ എനി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ്? സ്റ്റിഫിംഗ് മോർണിംഗ് ടൈമിലുള്ള സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് arthritis. In case the stiffness is only in the neck region, it is mostly because of the stress, strain is the work what he is doing. It will mostly be because of that. We will not consider it as a starting stage of arthritis. Okay. It is mostly something to do with the muscle stiffness or the sprain that is there in the muscle. നിസാർ, ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ കുറച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ സ്റ്റേജ് അല്ല. കാരണം സ്റ്റിഫ്നെസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ സ്റ്റേജ് അല്ല. കേട്ടോ? ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ്. താങ്ക് യു. ബൈ. So actually, what is a symptom of this arthritis, doctor? Because even we will have that feeling. Okay, maybe it's because of the stiffness. I might get like that kind of feeling. This arthritis is generally, if you see the spine, I can tell maybe is the last to get affected. Arthritis mostly begins with the weight-bearing joints. Yes. Okay, more functioning of the joints. Weight-bearing joints, if you see, it is knee, then the hip region, and slowly it goes to affects the joints and all of that, and other bones of the body. I can tell. Arthritis is somewhere related to mostly weight-bearing joints. Disc related problems will come in the spine. It is mostly because of degeneration. We tell spondylosis or spondylitis. These things do affect. Okay. This thing will be related with especially radiation of the pain, numbness in the hand, or there will be some irritation or tingling sensation in the fingers. All this will come. That relates to a degenerative disease, that is either spondylosis or spondylitis related to the neck spine. Okay, spondylitis is it can cause, right? Yes, the neck pain. yes. Neck pain. സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് നമുക്ക് നെക്ക് പെയിന്റെ ബാധകമായിട്ട് വരാം. പക്ഷെ ആർത്തറൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അത് സ്റ്റിഫ്നെസ് കാരണം വരത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മുടെ നീ ആണ് ആദ്യം എഫക്റ്റ് ആവുക എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നടുവിൻ്റെ ഭാഗമായാലും നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായാലൊക്കെയാണ് ആർത്തറൈറ്റിസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നെക്ക് റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. കാരണം ആ പെയിൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് നംനെസ് ആയാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിഫായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുന്നേക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്ക് സ്റ്റിഫ് ആവാതെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ആ നെക്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റിഫ് ആവാതെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക, കഴുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊടിക്കൈകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കൈ വിരലെടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക, നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിരൽ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ നെക്ക് പെയിൻ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ടിപ്പാണ് ഡോക്ടർ തരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ആയുർവേദത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നസ്യം ചെയ്യുന്നു, അത് കൂടാണ്ട് അഭ്യംഗം, അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീവവസ്തി. യെസ്, ഐ ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഗ്രീവവസ്തി നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് റിലേറ്റഡ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് പെയിൻ വരാം, അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കൂടാണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള, കഴുത്ത് വേദന മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇന്റേണലി നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും, ഔട്ട്സൈഡ് മാത്രമല്ല ഇന്റേണലി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ any infection or any inflammation inside the body can also cause pains. One particular reason I can tell you, there's back pain. There's too much of back pain. There can be TB of the bone, which is related also. So that means the bone can be affected with the infection also, which is there inside the body, and that can cause more pain. Infection ഉള്ള ബോണിൽ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും, നെക്ക് പെയിൻ ആയാലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പെയിന് നമ്മൾ കളയരുതെന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമ്മൾ തിരക്കുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ നമുക്ക് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. 2 ബ്രാഞ്ചാണുള്ളത്, ഒരെണ്ണം ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ആൻഡ് ഒരെണ്ണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോഡ് ന്യൂ മുവൈല ഷാർജ. അപ്പം വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓർത്തോപീഡിക് ആണെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലിമ്മിങ് തെറാപ്പി, നമുക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇഷ്യൂസ്, ഇതിനെല്ലാത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ആയുർമനയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേദനയുള്ളവർ, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്, ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ. ഉറപ്പായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം ആർക്കൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ അത് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് എന്നെ അറിയിക്കണം. Doctor, it was wonderful, lots of this kind of tips actually it will help us. Yes. Because even that cold water thing, what you were telling, cold and hot water, total 4 minutes. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, നമ്മുടെ കഴുത്തിനോ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 മിനിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ. അതിൽ 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളം വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1 മിനിറ്റ് തണുത്ത വെള്ളം, ഒരു കച്ചീഫ് എടുത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വെക്കുക. Okay, doctor, thank you so much for your time, and it was a wonderful topic actually, neck pain, because most of the people are suffering. But thanks for all the tips, and അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സമയമായി. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം പെനീന ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത്. ബൈ.